స్టేజ్ 4 మోకాళ్ల అరుగుదలకి నొప్పి లేకుండా కీళ్ల మార్పిడి ఆపరేషన్ చేయబడును. డాక్టర్ రమేష్ గాజుల, ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ ఆర్థో సర్జన్ అండ్ పెయిన్ ఫిజిషియన్, పెనిషియా స్పైన్ పెయిన్ ఆర్థో అండ్ స్లీప్ సెంటర్, ఉప్పల్, హైదరాబాద్. జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే మనం లాస్ట్ 3-4 days నుంచి మాట్లాడుతున్నాము. బట్ యాజ్ పర్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం మీరు ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బికాస్ నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ ఇన్ హ్యాండ్. And 27, 28 is Monday and Tuesday only. Today we are on Saturday. So specifically the RBOs, tahsildars and the concerned mandal officers, mandal special officers, kuda andarni connect cheyadam jarigindi. So everybody is on line, I have been told. So all the mandal special officers, RDOs, tahsildars, commissioners and some specific line departments which are associated with the these preparedness activities related to cyclone. So we need to specific instructions in this VC will be giving. So you need to work upon that. What all preparedness you need to put in place so that you are ready for any kind of adverse situation which may arise on 27th and 28th. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఆర్డిఓస్ అండ్ తహసీల్దార్ సైడ్ నుంచి ఐ నీడ్ వల్నరబిలిటీ మ్యాపింగ్ టు బి డన్. ఆల్రెడీ ఒకటి పర్ఫార్మా షేర్ చేశాను ఫ్రమ్ ద కలెక్టరేట్. దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ మీకు వల్నరబుల్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఆర్ మున్సిపల్ ఏరియా వేర్ ఆర్ లో లైన్ ఏరియాస్ ఆర్ దేర్ ఆర్ అదర్ వల్నరబుల్ ఏరియాస్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ అఫెక్టెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ డ్యూరింగ్ ద హెవీ రెయిన్ఫాల్ టైం. और గతంలో ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఐ థింక్ సమ్ 4-5 years back we had some minor flood వచ్చింది because of one cyclone. So our time lo we whatever areas were affected, even minor effect unnada, you have to map that area under the vulnerability mapping exercise. You need to prepare a detailed list that these are the areas, these are the localities, these are the specific colonies in the particular municipality or particular village which ki sambandhinchi shelters identify cheyadam, that is second task. And in those shelters how you will ensure each and every facility. Cyclone is a severe category cyclone. So manaki poor pain jaragaledu time kaadu, so I we cannot approach this cyclone. So manaki direct ikkada landfall like one kuda our district has been identified as the red alert category district for 27th and 28th. So repu nunchi all the VROs, VRAs, all the civil staff, all the tahsildars, all the RDOs, commissioners, MPDOs, everybody has to be in the field, and all the including all the mandal special officers also. So మీకు అలాట్ చేసిన మండల్లో how the action plan has been made, what are the vulnerable areas, visit those areas. So tomorrow entire day, because tomorrow is not a heavy rain prediction day అయితే కాదు. So tomorrow you can roam around and gather the best possible data. And ఇంకా ఈరోజు ఇచ్చిన ప్లాన్లో if you want to make any additions etc., tomorrow after your few minutes you can do that. So tomorrow I expect all the officers, mandal special officers, tahsildars, RDOs, commissioners, MPDOs and all the field level staff and village level also to be in the field and to spread this information across all the people that 27th and 28th are going to be extremely heavy rainfall days. So people should not venture into the nearby river or canal. So అక్కడికి వెళ్ళకూడదు. నెక్స్ట్ 2-3 days they should not go, because వాటర్ లెవెల్స్ ఎనివే మనకి అన్ని రిజర్వాయర్స్లో కూడా వాటర్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి. సో we need to be on alert. We identified wherein all the people who are affected, all the people whose houses are affected need to be shifted to those relief centers. And then అక్కడ రిలీఫ్ సెంటర్స్ లో వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చేయడం. So it might be exactly about before Manikala we will complete the information. Gather this tarvata tapos tomorrow manage entire
preparedness will be allocating, madam. తెలుగులో ఫాస్టెస్ట్ న్యూస్ యాప్ ఇప్పుడు కొత్త అవతారంలో 5 సెకండ్లోనే పూర్తి వార్తా సమాచారం మీ చేతిలో. సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్ మీ కళ్ళ ముందుకే లైవ్ టీవీ అండ్ వాయిస్ సెర్చ్ ఆప్షన్స్తో ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి. యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది.